Okay, let's repeat the vocabulary now we had. How do you say I have? عندي How do you say juice? فواكه No, juice. juice فواكه fruit. عصير عصير. How do you say orange juice? عصير بردعان عصير بردقان. How do you say fruit juice? عصير فواكه عصير فواكه. How do you say without? بدون Without sugar. بدون سكر. بدون سكر. How do you say with sugar? مع سكر مع سكر. ممتاز. Okay. How do you say I want work? بدي شغل بدي شغل. I want work. بدي شغل. Okay. How do you say do you want anything? So do you want anything? I will translate it. Do you want something? This literally is how we do it. بدك شي Exactly. بدك شي. So do you want anything? بدك شي. You could as well say بدك أي شي. أي means any. Anything. أي شي. But it's the same. You say بدك شي. Do you want anything? So do you want anything? بدي شراب No. Translate. do you want a بدك شي بدك شي. Exactly. Okay. So I have work today. Translate that. عندي شغل اليوم عندي شغل اليوم. I don't have work tomorrow. So we learned that I negate the verb by using ma. So ma to negate the verb all the time. And then you have the verb. So you put the negation tool plus the verb. So I don't have. so ما عندي ما عندي. ما عندي شغل اليوم Exactly. ما عندي شغل اليوم. I don't have work tomorrow. ما عندي شغل بكرة. بكرة ما عندي شغل بكرة. I don't have work today, but I have work tomorrow. Easy? ما عندي شغل اليوم بس عندي شغل بكرة بكرة. So ما عندي شغل اليوم بس عندي شغل بكرة. Okay. So how do you say appointment? Appointment موعد if you remember. موعد. Appointment. Meeting اجتماع. So don't get confused between meeting اجتماع. Appointment موعد. موعد. So I have appointment today. عندي موعد اليوم عندي موعد اليوم. But I don't have work tomorrow. بس ما عندي شغل بكرة. بكرة بس ما عندي شغل بكرة. So عندي موعد اليوم بس ما عندي شغل بكرة. Can you repeat that? I have appointment today but I don't have work tomorrow. عندي موعد اليوم بس ما عندي شغل بكرة عندي موعد اليوم بس ما عندي شغل بكرة. Again. عندي موعد اليوم اليوم. بس ما عندي شغل بكرة ما عندي شغل بكرة. عندي موعد اليوم بس ما عندي شغل بكرة. I have meeting tomorrow and I have work after tomorrow.
So after tomorrow, after means بعد. Let's memorize it. بعد. So بعد بكرة. So بعد بكرة. بعد بكرة. After tomorrow. بعد بكرة. So I have meeting tomorrow. Meeting as we agreed. اجتماع. So how would you translate that? I have meeting tomorrow. عندي اجتماع بكرة. عندي اجتماع بكرة. And I have work after tomorrow. و عندي work. شغل بعد بكرة. وعندي شغل بعد بكرة. بعد بكرة. Exactly. Yes. Slowly. بعد بكرة. What do you have today or what do you up to? You agreed? شو عندك اليوم؟ شو عندك اليوم؟ شو عندك اليوم? What do you up to? Translate this question. شو عندك شو عندك اليوم؟ اليوم؟ Okay. So I have an Arabic class in the morning. Let's say Arabic class. How we translate Arabic class? So class means dars. Dars. Then Arabic, Arabi. So Arabic class, you put the noun first, then the adjective. So dars Arabi. An Arabic class, dars Arabi. So I have an Arabic class. عندي درس عربي. عندي درس عربي. I have an Arabic class. عندي درس عربي. عندي درس عربي. In the morning. So in B, morning, صبح. صبح. So B, and then the morning, the means al صبح. So B, الصبح. I don't need to pronounce the lam here because of the sad. Sad does not allow the lam to be pronounced. So in the morning, B الصبح. B الصبح. I will explain that later, but for now, when you say asad and the different article al, the lam is not pronounced. We did Because- that with the moon letters and the sun letters. Because Oh, right. Or did you? Did you do it yourself? Yeah, no, I did. Vaguely. Okay. I recollect. it's, I think you will learn it by, Things you that know, can't go together because you Yeah. can't pronounce them properly. Exactly. If you learn it as a rules, you will forget it quickly. The best way to learn it through the conversation, speaking, and reading. So, for example, this one, B الصبح. I will say B الصبح. I don't say B الصبح. I don't need to. If you say it, it's correct in spoken. People don't, pay attention to this mistake. But grammatically, if you want to make it correctly, you will pronounce it B الصبح. Again, in the morning. بالصباح. In the morning. B الصبح. So I have an Arabic class in the morning. عندي درس عربي بالصباح. عندي درس عربي بالصبح. Again. عندي درس عربي بالصبح. عندي درس عربي بالصبح. And I have work in the afternoon. So afternoon ظهر. الظهر. So in the afternoon, again the same way, بالظهر. I don't need to pronounce the lam here as well. Easier to pronounce actually. So if you don't pronounce the lam, it makes the word easier to pronounce. So بالظهر in the afternoon. بالظهر. In the afternoon. بالظهر. 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 ظهر. ظهر. Exactly, there's ha. بالظهر.
بالظهر. ظهر. Yeah, ظهر. exactly. بالظهر. So I have work in the afternoon. بدي I have work in the afternoon. عندي شغل بالظهر. بالظهر. عندي شغل بالظهر. I have work in the afternoon. عندي شغل Mhm. بالظهر. بالظهر. ظهر. عندي شغل بالظهر. And I have an appointment in the evening. So in the evening, بالمساء. بالمساء. If you noticed, I did pronounce the lam here because it doesn't make any difficulty to pronounce the word al-masa. So بالمساء. In the evening, بالمساء. appointment, موعد. موعد. Remember, موعد. So I have an appointment in the evening. عندي مواعيد. موعد. موعد. ال ب بالمساء. المساء. So عندي موعد بالمساء. Again. عندي موعد بالمساء. No, the evening مساء. So there's a yes, مساء. مساء. Okay. Again. بالمساء. بالمساء. Again. بالمساء. بالمساء. Okay, I have an appointment in the evening. عندي موعد بالمساء. عندي موعد بالمساء. So the whole translation, I have an Arabic class in the morning. عندي درس عربي بالصبح. And I have work in the afternoon. عندي شغل بالظهر. And I have an appointment in the evening. عندي موعد بالمساء. That's it. Okay, the next one. I don't have anything today. I don't have. ما عندي ما عندي anything. شيء. شي or أي شي. So ما عندي أي شي. Today. اليوم. ما عندي أي شي اليوم. I am free. Free means فاضي. 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 I am free. فاضي. So ما عندي شي اليوم. أنا فاضي. I am free. Can you repeat it? ما عندي شيء اليوم. مم. أنا فاضي. ممتاز. ما عندي شي اليوم. أنا فاضي. Okay. I have meeting tomorrow, but I have work after tomorrow. We had it. I have meeting. I have. عندي. عندي meeting. اجتماع. اجتماع. But I have work after tomorrow. بس I have. عندي work. شغل. عندي شغل after tomorrow. بعد بكرة. تمام. بعد بكرة. بعد بكرة. بس عندي شغل بعد بكرة. ممتاز. Next week. Next week. How do you say next week? So week means أسبوع. To say week, أسبوع. أسبوع. Next. جاي. جاي. So when you to say next, you use جاي. أسبوع, week.
So next week, أسبوع الجاي. exactly. So next week, but you will say the next week in spoken. So I will add the definite article to both words. الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي. Next week. الأسبوع الجاي. So, do you have work next week? عندك شغل الأسبوع الجاي. عندك شغل الأسبوع الجاي. Do you have work next week? عندك شغل الأسبوع الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي. عندك شغل الأسبوع الجاي. How do you say that for a female? عندك 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 شغل الأسبوع الجاي. عندك شغل الأسبوع الجاي. You have to do it as a question, not as a statement. So you have to raise the intonation. عندك شغل الأسبوع الجاي. Again. عندك شغل الأسبوع الجاي. تمام. Okay. Do you have work this week? So this, we learned this as هل. You just add هل. So I would say this week هل أسبوع. So do you have work this week for a male? عندك شغل هالأسبوع. عندك شغل هالأسبوع. For a female? عندك شغل هالأسبوع. عندك شغل هالأسبوع. Wow. So there's a عين at the end. Okay. Wow. So again, week أسبوع. أسبوع. تمام. So عندك شغل هالأسبوع. Do you have an Arabic class on Monday or Sunday? So Monday means تنين. تنين. Sunday أحد. Again, to say Monday تنين. تنين. Sunday الأحد. الأحد. Exactly الأحد. الأحد. So تنين Monday أحد Sunday. So if I want to say on Monday, I have to say the day of Monday. It's the best way. So on Monday I will say يوم الاثنين. On Sunday يوم الأحد. So يوم الاثنين يوم الأحد. Again on Monday يوم الاثنين. يوم الاثنين. On Sunday يوم الأحد. يوم. يوم. No, there's no ra. يوم. يوم. Exactly. So يوم الأحد. Again. يوم الأحد. Exactly. يوم الأحد. So to translate, do you have an Arabic class on Monday or Sunday? Would be عندك درس عربي يوم الاثنين ولا يوم الأحد. ممتاز. عندك درس عربي يوم الاثنين ولا يوم الأحد? Your turn. So again, the sentence in English. Do you have an Arabic class? عندك درس عربي On Monday? يوم تمام يوم الاثنين الاثنين or ولا on الأحد. exactly يوم الأحد. So عندك درس عربي يوم الاثنين ولا يوم الأحد. Okay. So the next one, I don't know. How to say I don't know? I don't means ما. No بعرف. Just memorize it. بعرف. بعرف.
I don't know. So I don't know ما بعرف. Again, I don't know. ما بعرف. I don't know ما بعرف. ما بعرف. Okay. Now to say if in Arabic إذا. If إذا. if. إذا. So I don't know if. ما بعرف إذا. ما بعرف إذا. I don't know if. ما بعرف إذا. ما بعرف إذا. Okay, this is sorted out now. Now we're gonna combine everything. I don't know if I have an Arabic class on Monday or Sunday. Let's see if you remember something. ما بعرف If إذا إذا. I have ما بعرف إذا عندي درس عربي on Monday يوم يوم الاثنين يوم الاثنين. ولا يوم الأحد. تمام. Completely correct except one thing, so I'm gonna change it. When you want to translate or in the statement, you have to use أو. When you want to translate or in a question, you have to use ولا. You used ولا here in the statement, which is wrong, but people understand you. It's not a big mistake. So what should it be? أو. أو. Now to write أو, yeah. So the translation will be I don't know if ما بعرف إذا I have an Arabic class عندي درس عربي on Monday يوم الاثنين or أو يوم الأحد. ما بعرف إذا عندي درس عربي يوم الاثنين أو يوم الأحد. You want to try? So I don't know. ما بعرف إذا I have an Arabic class. عندي درس عربي عندي درس عربي on Monday يوم الاثنين يوم الاثنين يوم الاثنين or on Sunday أو what? أو the day of Sunday. So يوم الأحد يوم الأحد. أحد Again, the day of Sunday. يوم الأحد يوم الأحد. So ما بعرف إذا عندي درس عربي يوم الاثنين أو يوم الأحد. Okay, the next one. I don't know if I have meeting on Wednesday evening. We agreed that we know meeting, right? Meeting means اجتماع. Remember, اجتماع. Again, meeting. اجتماع. اجتماع. Now, Wednesday means 4. So if you know Wednesday, you know number 4. Okay. And number 4 is أربعة. So Wednesday means the 4th day. أربعة. So if you learned how to say Wednesday, you learn how to say 4. أربعة means Wednesday. On Wednesday, يوم الأربعاء. On Wednesday, يوم الأربعاء. يوم الأربعاء. On Wednesday, يوم الأربعاء. Exactly. يوم الأربعاء. Now on Wednesday evening, I will just add the evening next to the day. So يوم الأربعاء المساء with a different article. Again, يوم الأربعاء المساء. يوم الأربعاء الأربعاء المساء. يوم الأربعاء المساء. Again. يوم الأربعاء المساء. ممتاز. يوم الأربعاء المساء. يوم الأربعاء المساء. يوم الأربعاء المساء. So I don't know if I have meeting on Wednesday evening. ما بعرف إذا عندي اجتماع يوم الأربعاء المساء.
ما بعرف إذا عندي اجتماع يوم الأربعاء المساء. ممتاز. So how do you say I want to go to the restaurant this evening? So I want to go. بدي روح. بدي روح. I want to go. بدي روح. بدي روح. To the restaurant. To the. المطعم. على المطعم. To the restaurant. على المطعم. So I want to go to the restaurant. بدي روح المطعم. بدي روح على المطعم. This evening. هالمساء. هالمساء. بدي روح على المطعم هالمساء. تمام. I want to go to the restaurant with my friends this evening. How do you translate that? بدي روح على المطعم. With my friends. With. We have with. مع. Friends. So friends means رفقات. Yeah. With my friends I have to add the suffix e to the noun and becomes رفقاتي. So any noun, if I want to make it, my car, my friends, I just have to add e, the suffix e to the end of the noun, and then I will have my friends. رفقاتي. My friends. رفقاتي. My friends. رفقاتي. رفقاتي. So again, how do you say I want to go to the restaurant with my friends this evening? بدي روح. بدي روح المطعم. على المطعم with my friends. With. مع. مع رفقاتي. This evening. هالمساء. بدي روح مع رفقاتي على المطعم هالمساء. I just changed it a little bit. Yeah. Okay. I want to see my friends this weekend. So to see, remember one thing most students they do this mistake. When they want to translate I want to see, they don't they translate to see as infinitive, where in Arabic you have to say I want, I see. So I want بدي, I see شوف. We had شوف, I see. So I want to see بدي شوف. Now I want to see my friends. بدي شوف رفقاتي. Now I want to see my friends this weekend. Weekend means عطلة, and when I say عطلة I mean by that weekend, vacation, any kind of holiday. So when you want to translate holiday or weekend or vacation to Arabic, always use عطلة. So this holiday or weekend هالعطلة. So how do you say I want to see my friends this weekend? بدي شوف رفقاتي هالعطلة. بدي شوف رفقاتي هالعطلة. I want to go to the restaurant with my friends this evening. بدي Go. شوف. No, go. Go. روح. To the restaurant. المطعم. With my friends. مع رفقاتي. This evening. هالمساء. بدي روح على المطعم مع رفقاتي هالمساء. ممتاز. Now I want to visit my friends next week. So visit, did we have visit? زور. So I visit, زور. So I want to visit, it means I visit. So I visit, I want to visit. بدي زور my friends. رفقاتي. Next week, you should know this word. Next week. الجاي.
تمام. الأسبوع الجاي بدي زور رفقاتي الأسبوع الجاي. ممتاز. How do you say vegetables? Did we have vegetables? So vegetables means خضرة. Learn it. خضرة. The kha is Spanish letter. The kha. You know, like I think J. You put Oh, خضرة. 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 So vegetables خضرة. Vegetables. خضرة. Vegetables. خضرة. خضرة. تمام. Fruit. You know fruit. فواكه. 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 So market. How to say market? مركز. No, سوق. سوق. Market. سوق. 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 Market. سوق. Again. Market. سوق. سوق. Okay. So now the sentence. I want to buy vegetables and fruit from the market. So to buy. Did we have the verb to buy? To buy means اشتري. اشتري. To buy. اشتري. I buy. اشتري. اشتري. I buy. اشتري. اشتري. So that's I buy. That's not to buy. No, that's I buy. Okay. We'll not go to the roots because Yeah. we will complicate Yeah. your life. So let's stick with I. I buy اشتري. So I want to buy vegetables and fruit from the market. Translate that. بدي اشتري خضرة. خضرة. And fruit. و Fruit. Yeah. فواكه. فواكه. From the market. From من السوق. من السوق. من السوق. بدي اشتري خضرة وفواكه من السوق. Can you repeat it? بدي اشتري خضرة وفواكه من السوق. بدي اشتري خضرة وفواكه من السوق. تمام. Okay. How do you say I want to study the Arabic language? So study, I study means ادرس. ادرس. Again, I study. ادرس. ادرس. So I want to study. بدي أدرس. بدي أدرس. Now the Arabic language. Language means لغة. 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 The غ is like French R. لغة. So Arabic language, I would translate as the Arabic language. You would say اللغة العربية. In English, you would say I want to study Arabic language. You wouldn't say I want to study the Arabic language, right? So when you say I want to study Arabic language, you mean I study the Arabic language, just like literally. So means بدي أدرس اللغة العربية. Again, بدي أدرس اللغة العربية. بدي أدرس اللغة العربية. Again. بدي أدرس. بدي أدرس. أو لغة العربي. بدي أدرس اللغة العربية. One thing I want to note here, we have like a feminine words and masculine words. How do we know? In Arabic there is one rule, tells you how, and sometimes you just have to figure out. There's no rule. But this rule might facilitate and make things much easier. We add ta marbuta to the end of the noun or the adjective, and then you will have the word in a feminine form. Now, always nouns and adjectives, they have to be similar in everything. So if the noun has different article, you must add a different article to the adjective. If the noun have
ta marbuta at the end, you must add ta marbuta to the adjective. They have to be basically twins in everything. So when you say I want to study Arabic language, let's say language means اللغة. So you go the noun. Okay, oh, it's اللغة. So اللغة has a definite article, right? And then language لغة it's a feminine word, end with ta marbuta. لغة. That's mean when I want to add the adjective for this word, I need to make it feminine and definite article at the beginning to add. So I will say بدي أدرس اللغة العربية. So العربي, I transform Arabic from masculine to feminine by adding ta marbuta. So Arabi is the masculine form and عربية is the feminine form. So عربي عربية, and then I will add عربية in front of the noun اللغة. So اللغة العربية, the Arabic language, and then your sentence is correct and complete. So I want to study Arabic language. بدي أدرس اللغة العربية. See, now it's correct. بدي أدرس اللغة العربية. You understand Yeah. what I said? Okay, ممتاز. Now, I don't want to see my friends today because I want to study. Do you know because? No. Well, because means لأنه. لأنه. The best way to memorize it, Li and Anno, two Chinese brothers. Basically, Li and Li. Anno. They met and they form لي the word. أنو Li Anno. أنو Anno. أي نو نو Li Anno. The best way to memorize it is a combination of Li and Anno. They are two brothers from China. They met and they formed the word because. So because means لي أنو Li Anno. Li Anno. لي أنو. Li Anno. Is it an R or is it no? There's Or- no R. Li Anno. Li and then Anno. It's Again. just a long N. Yes, you have to make emphasis on the noon. So again, because لي أنو. exactly Li Anno, because لأنه Li Anno, two Chinese brothers. Li Anno. So I don't want to see my friends today. ما بدي شوف Mm. رفقاتي اليوم ما بدي شوف رفقاتي اليوم because I want to study. لأنه بدي أدرس لأنه بدي أدرس. So ما بدي شوف رفقاتي اليوم لأنه بدي أدرس. ممتاز. شو هوايتك؟ شو هوايتك؟ هوايتي المشي والقراية هوايتي المشي والقراية. asking شو هوايتك؟ شو هوايتك؟ هوايتي المشي و والقراية. والقراية. القراية. هوايتي المشي والقراية. تمام. Okay. How do you say nice to meet you? Nice to meet you. Literally in English, happy opportunity. So opportunity means فرصة. So فرصة opportunity. فرصة. And happy سعيدة. سعيدة. So فرصة سعيدة. So سعيدة. nice to meet you. فرصة سعيدة. فرصة سعيدة. And the response will be the same. So if someone asks you فرصة سعيدة, you will respond back فرصة سعيدة.
Okay. فرصة سعيدة. فرصة سعيدة. How do you say see you later? Did we have that? We did. I've forgotten. بشوفك. بشوفك. Remember? Yeah. بشوفك for a male and for a female. بشوفك. And the respond is the same. You could add to the respond بشوفك مع السلامة. بشوفك مع السلامة. So again we have فرصة سعيدة. فرصة سعيدة the respond. And then بشوفك مع السلامة. So do you have brothers or siblings? عندك إخوات. عندك إخوات. The respond, let's say like I have one sister. Sister means أخت. 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 And brother means أخ. أخت. أخ. So أخت sister. أخ brother. So again So brother is what? Sorry. أخ. Ach. And sister أخت. إخت or إخت. أخت. إخت. What was daughter again? Daughter بنت. Bint. Sorry. Daughter بنت. Yeah بنت. And the son ولد. ولد. Okay. Okay, so how do you say do you have siblings? عندك إخوات. عندك إخوات. And you respond أيوة. أيوة means yes. أيوة. Aywa. Yeah أيوة. You couldn't say none. نعم. Say no. Okay. But aywa. أيوة. أيوة is cooler. Icht. عندي. Aywa. عندي I have Andy. إخت. Icht. أيوة. Ask him. Andak. Ikwat. إخوات. Ikwat. إخوات. أيوة. عندي أخ. أيوة عندي أخ. ممتاز. Okay. Let's repeat the dialogue now. So now we say ask all the questions you have plus the last 3 questions. So start. شو نقول؟ يقول مرحبا. مرحبتين. كيفك؟ تمام. الحمد لله. شو اسمك؟ اسمي أليكس. وين ساكن؟ أنا ساكن بلندن. شو بتشتغل؟ شو بتشتغل؟ أنا بشتغل مهندس. مهندس. أيوة. No, I'm running short now. Those ones. Right. Yeah, no, I forgot. So, it's Where from? من وين أنت؟ yeah, I mean, yeah. أنا من لندن. How old are you? قديش عمرك؟ عمري 35. Now do you have siblings? What's your hobbies? شو هوايتك؟ عندي هوايتك. What's your hobby? هوايتي المشي والقراية. هوايتي المشي والقراية. عندك إخوات؟ عندك إخوات؟ إخوات. أيوة عندي أخ. Nice to meet you. فرصة سعيدة. 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 أيوة. فرصة سعيدة. See you. بشوفك. بشوفك. مع السلامة. أيوة. ممتاز. Again. So I want tea. بدي شاي. I want coffee. بدي قهوة. بدي قهوة. I want juice.
بدي عصير. بدي عصير. I want sugar. بدي سكر. بدي سكر. I want bread. بدي كبي. خبز. 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 I want milk. بدي حليب. بدي حليب. بدي حليب. I want fruit. بدي فواكه. بدي فواكه. I want vegetables. We had that. Yeah, we did it. خضرة. 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 I want lemon. ليمون. بدي ليمون. I want strawberry. Freeze. French. Freeze. Yeah. Freeze. I would say I want tea, please. بدي شاي إذا بتريد. إذا بتريد. بدي شاي إذا بتريد. Okay, I want coffee, please. بدي قهوة إذا بتريد. بدي قهوة إذا بتريد. I want juice. بدي عصير إذا بتريد. بدي عصير إذا بتريد. I want tea without sugar, please. بدي شاي. بدون سكر إذا بتريد. بدي شاي بدون سكر إذا بتريد. بدي شاي بدون سكر إذا بتريد. I want coffee with milk, please. بدي قهوة مع حليب إذا بتريد. بدي قهوة مع حليب إذا بتريد. I want food, please. Want. Food. Food. Food means أكل. 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 So بدي أكل إذا بتريد. بدي أكل. أكل. I want water, please. Water, مي. مي. Yeah, you probably like this. مي. I want water. بدي مي إذا بتريد. I want food and juice, please. بدي أكل وعصير إذا بتريد. بدي أكل وعصير إذا بتريد. I want orange, please. بدي بردان. 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 I want orange juice, please. بدي عصير بردان بدي عصير بردان إذا بتريد. إذا بتريد. I want a fresh orange juice, please. So fresh means طبيعي. طبيعي. So I want a fresh orange juice. بدي عصير بردان طبيعي. أيوة بدي عصير بردان طبيعي. Okay. I want a fresh orange juice without sugar, please. بدي عصير بردان طبيعي. Sorry, without sugar. بدون سكر. ممتاز. Again. Again? Yeah. What was it again? I want fruit juice. بدي عصير. بدي عصير بردان. طبيعي. without sugar. بدون سكر. أيوة. I want strawberry juice but without sugar, please. بدي عصير فريز but بس بدون سكر بس بدون سكر. إذا بتريد. إذا بتريد.
بدي عصير فريز بس بدون سكر إذا بتريد. I want lemon juice please. بدي عصير ليمون. ليمون إذا بتريد. بدي عصير ليمون إذا بتريد. I want lemon juice with mint please. Mint. Mint نعناع. We have this? No. It's easy to remember. Na. It's like a very funny word to me, right? Na. So I want lemon juice with mint please. بدي عصير ليمون مع نعناع إذا بتريد. بدي عصير ليمون مع نعناع إذا بتريد. I want fruit juice but without sugar please. بدي عصير بردان. بدي عصير بردان but without sugar. بس بدون سكر إذا بتريد. بدي عصير فواكه بس بدون سكر إذا بتريد. I want fresh fruit juice but without sugar please. بدي عصير فواكه طبيعي بس بدون سكر إذا بتريد. أيوة بدي عصير فواكه طبيعي بس بدون سكر إذا بتريد. I want orange juice but without ice please. Ice ثلج. Sorry, can you repeat that again? I want orange juice but without ice please. It's orange again. بردان. It says بردان is here. بدي عصير بردان. But without ice. بس بدون ice ثلج. إذا بتريد. بدي عصير بردان بس بدون ثلج إذا بتريد. I want fruit juice but with ice and sugar please. بدي عصير فواكه مع ثلج و سكر إذا بتريد. بدي عصير فواكه بس مع ثلج وسكر إذا بتريد. I want cocktail banana and milk حليب and banana موز. You know there's a shop called Moz in London for falafel. Okay, now you know. Moz. Probably Moz. Cocktail. The same. So I want cocktail banana and milk. بدي cocktail موز وحليب إذا بتريد. بدي cocktail موز وحليب إذا بتريد. I want cocktail banana and milk but without sugar please. So that's موز is banana. بدي cocktail موز وحليب but without sugar please. بس بدون سكر إذا بتريد. بدي كوكتيل بنانا موز وحليب بس بدون سكر إذا بتريد. I don't want milk with coffee. I want only sugar. ما بدي حليب مع قهوة. ما بدي حليب مع القهوة. I want only sugar. بدي بس بدي بس. So only means as well بس. So بدي بس. I want بدي بس سكر. ما بدي حليب مع القهوة. بدي بس سكر. I don't want coffee. I only want a glass of water please.
Can you yeah ما بدي قهوة. ما بدي قهوة. I only want in English is I only want or I want only. I only want. ما بدي ما بدي قهوة. I only want بس بدي بس بدي glass of water. Glass it means cassette. Then water مي. So cassette مي glass of water. cassette مي. So بس بدي كاسة ماي. بس بدي cassette مي. Is a bit weird. Again, I don't want coffee. I only want a glass of water. ما بدي قهوة. بدي بس I've forgotten it again. كاسة ماي. Is a bit weird. بدي بس كاسة مي إذا بتريد. I don't want coffee or tea. I only want a glass of water, please. ما بدي قهوة أو شاي. I only want بدي بس a glass of water. كاسة ماي. بدي بس كاسة مي. I don't want a glass of water. I want a cup of coffee. Me? Yeah, you. I don't want a glass of water. I've got this again. ما بدي كاسة ماي. ما بدي كاسة مي. I only want a glass of water. No. I want a cup of coffee. Sorry. بدي بس. So cup of coffee. Cup means finjan. And coffee قهوة. So قهوة. is it بدي بس فنجان قهوة. قهوة is a bit weird. Exactly. So بدي بس فنجان قهوة إذا بتريد. بدي بس فنجان قهوة إذا بتريد. So ما بدي كاسة مي. بدي بس فنجان قهوة إذا بتريد. Do you want a glass of water or cup of tea? بدك كاسة ماي ولا Cup of tea. Cup of coffee. فنجان قهوة. فنجان قهوة. بدك كاسة مي ولا فنجان قهوة. Okay. Do you want tea or coffee for a meal? بدك قهوة ولا شاي. بدك قهوة ولا شاي. Do you want sweets or fruits? Sweets حلويات. Fruits فواكه. بدك حلويات ولا فواكه. بدك حلويات ولا فواكه. Do you want vegetables or fruit? بدك خضرة ولا fruits. فواكه. بدك خضرة ولا فواكه. Do you want salt ملح. زحة. ملح. So do you want salt? No. Yeah, do you want salt? بدك ملح. Do you want pepper? فلفل. بدك. فلفل. أيوة. So do you want salt or pepper? بدك ملح ولا فلفل. بدك ملح ولا فلفل. Exactly.
Do you want orange juice? No, do you want salt or sugar? بدك ملح Mhm. ولا سكر؟ بدك ملح ولا سكر؟ Mhm. Do you want orange juice or fruit juice? بدك عصير بردان بدك عصير بردقان ولا عصير فواكه؟ ولا عصير فواكه؟ بدك عصير بردقان ولا عصير فواكه؟ Mhm. Do you want cocktail banana and milk? Good luck. بدك كوكتيل موز وحليب؟ بدك كوكتيل موز وحليب. Mhm. Do you want class tomorrow? So class درس. Yeah. درس. So do you want class tomorrow? بدك درس اليوم؟ Tomorrow. Oh, that's today. Tomorrow. بكرة؟ بكرة. بدك درس بكرة؟